So the recording also got started. My small request, every day when we are starting the session, anyone kindly remind me. Definitely I will do that. But ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ்ல நான் பாட்டு ஃபாஸ்டா போயிட போறேன். ரெக்கார்டிங் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா சார் அப்படின்ட்டு ஒரு வார்த்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க. பிகாஸ் ஐ வில் பி கமிங் பை 4:50 itself. அந்த 10 minutes நீங்க டெய்லி அதை வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி போற மாதிரி இருக்கும். அதனால எக்ஸாக்ட்லி ஐ வில் ஸ்டார்ட் பை 5. Anyone kindly remind me, sir, whether it is started or you are hearing the voice recording is started. அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க please. Okay. So good morning everyone. So officially we are entering into the proper paper 2 session from today. So previously we have made a series of sessions on how to enter into the portal, and then நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா we have had one orientation program on what we are going to do, the step by step activities that we are going to do with respect to this particular 5 months or 6 months program. அதெல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணா. I believe you all have completed it, and once you have completed it, kindly click that 3 dots and give as mark as complete. Mark as complete. So I am not saying this only to you. Okay, we from our end also can see that. Okay, wow. So how many percentage of you completed, how much percentage, that we can track from our side. So if there is some, we will be keeping some threshold value. நாங்க சில வேல்யூ வச்சிருப்போம். அந்த வேல்யூக்கு கீழ வந்துச்சுன்னா we will be calling you and asking what is the why the progress is slow, and any support from our side we will be having some plans like that. அதுக்கு நீங்க அங்க ஃபுல்லா fill up பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் எங்க சைடுல இருந்து சப்போர்ட் தர முடியும். Okay, just give me a see for this point. Can you all able to understand what I am saying? எல்லாரும் செஞ்சிரலாம் இல்லையா? எல்லாரும் செஞ்சிரலாம்ல? I can see some people have done. செய்யாதவங்களுக்காக நான் சொல்றேன். Clear now? So today, from today onwards, we are entering into data structures and algorithms. Okay, from today onwards we are enter into data structures and algorithms. So நம்ம என்ன பண்ணணும்? If you are seeing in recording also, this is the step that you have to follow. You have to listen to the lecture. After listening, while listening itself, you have to take notes. After taking notes, the class is over. You have to revise. Then after performing revision, you have to take the self-assessment. Okay, so this is the step. These are all the series of steps that you have to follow, or the algorithm that you have to follow when you are preparing NET CS December 2024 with us. Clear now? This is the step. Very simple steps. You just listen and observe the concept, take down the notes, revise, take down the self-assessment. That's all. Finally, I forgot to do one thing. Mark complete. That is most important. Then you will get the 100% completion step. That's all. Whether everything is clear now? This is the first and foremost step that you have to do. Every day. This is the everyday activity, right? Moving forward. Yes. So today, sir, ellame okay, sir. இன்னைக்கு நம்ம என்ன சார் பார்க்க போறோம்? This is the first class, right? So what I am going to take is, I am going to take the syllabus and I am going to analyze it. Okay, what are all the potential topics? They will be giving everything. Okay, they will be giving everything. So what are all the potential topics that you have to concentrate? Followed by that, a critical introduction about data structure and algorithms, why we are studying it, what are all the important things that you have to concentrate அப்படிங்கற சொல்லிட்டு, and then we are going to handle the basics of the subject or the foundation of the subject. Okay, so when you are good with the foundation, நம்ம நாளைக்கு எந்த क्वेश्चन கேட்டாலும் நீங்க என்ன பண்ணிடலாம்? ஆன்சர் பண்ணு. This is the flow that we are trying to follow for today's class. Just give me a see if everything is fine so far. Just give me a see in the chat window. Everyone just give me a see in the chat window. Yes. Okay, so already நம்ம syllabus வந்து portal upload பண்ணிருந்தோம். Many of you could have seen that. So totally, if you clearly observe that, before getting into that, I will tell the agenda for today's class, right? So first we are going to perform the syllabus analysis. Followed by that, I am going to tell you what is algorithm. Everything is based on story.
ரைட்டா? எல்லாமே ஒரு கதையை பேஸ் பண்ணி தான் போவோம். நிறைய கதைகள் பேசிக்கிட்டே இருப்போம். அது எல்லாத்தையும் சிங்க் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா at no time you can perform revision. At no time you can perform revision. I guarantee you. But என்ன பண்ணனும்னா நம்ம full concentration இங்கே பார்க்கணும். Mostly deviate ஆகாது, but still I am recommending it. Right? And then I am going to tell 3 important things with respect to algorithm. I am going to tell 3 important things with respect to algorithm, and there will be one story I will be telling called as jail story. Followed by that, I am going to introduce 2 important characters. These characters will be helpful for us up to linked list. Linked list concept வரைக்கும் இந்த ரெண்டு character நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க. அவங்கள பத்தி நான் சொல்ல போறேன். Followed by that, I will give one quote. This is one quote. Okay, இந்த quote தான் நம்ம என்ன பண்ணனும்னா டிரைவ் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போவோம். அதை பார்ப்போம். அதுக்கு அப்புறமா அப்படியே கொஞ்சமா சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள வந்துருவோம். அதுல என்ன பார்ப்போம்? டேட்டா டைப்ஸ்க்கும் அரேஸ்க்கும் என்ன சண்டை, அதுக்கப்புறமா ஸ்டாட்டிக் அரே டைனமிக் அரேக்கு என்ன சண்டை நடக்குது, அதன் விளைவா லிங்க்டு லிஸ்ட்ங்கிறது ஏன் ஒரு கான்செப்ட் உதயமாகுது, அதுக்கப்புறமா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். So this is the overall agenda. This is the overall agenda that what we are going to see today. Okay, in this 1 hour 30 minutes to 45 minutes, I will try to cover all these things. Right? Very interestingly, I will try to cover. Just to follow the things, that's all. Okay, just to follow the things. நல்லா சி போட்டு வாங்க. நான் நிறைய क्वेश्चन கேட்பேன். அது எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க. so that நான் நேத்திக்கு அந்த செஷன்ல சொன்ன மாதிரியே நம்ம எல்லாரும் ஒரு லெவலுக்கு வந்துடலாம். ஓகே, someone may be good at algorithm, someone favorite subject may not be algorithm, but algorithm is a foundation for all the computer science subjects. so அதனால தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம். அதனால நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றேன்னா நம்ம எல்லாரும் ஒரே லெவலுக்கு வந்துடலாம். ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது. அதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியா நம்ம போயிடும். ரைட்டா? whether the agenda is clear, this is what we are going to discuss today in today's session. Yes, everyone, எல்லாரும் ரிப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க. ரிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் நம்ம அப்படியே பேரலா போக முடியும். நான் உங்க வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்கல, நான் பாட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். அதனால நீங்க ரிப்ளை பண்ணீங்கன்னா தான் நமக்குள்ள ஒரு சிங்க் இருக்கு. போட்டு விடுங்க. நாகலட்சுமி மேம், குட் மார்னிங். கமான் மேம், கமான். ரைட்? ஓகே. Right? So according to the syllabus, this data structure and algorithm is divided into 8 parts. Correct? எத்தனை பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க? 8 பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. நீலாவதி மேம், குட் மார்னிங். ரைட்? 8 பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. சார் என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சார் அதுல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு கொடுத்துட்டான். நம்ம சிலபஸே பாத்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்காரிதம். சிலபஸே என்னது? டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ். அதுல 8 பார்ட்னு சொல்லிட்டேன். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒரு பார்ட் போட்டான். அப்ப அல்காரிதம் மீதி எவ்வளவு பார்ட் இருக்கும்? அல்காரிதம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் எத்தனை பார்ட் போகுது? Come on, I'm asking you a question. Sasireka ma'am, good morning. Okay, I'm asking you a question. Data structure and algorithm 8 parts. Data structure and algorithm 8 parts. Data structure itself 1 part. And remaining all the parts dealing about என்னது? algorithm. So எத்தனை பார்ட் இருக்குது? இது எல்லாமே எதை பத்தி தான் டீல் பண்ண? நல்லா கவனிங்க. all these things from 2 to 7 deals about algo. இது எதை பத்தி டீல் பண்ணுது? டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி டீல் பண்ணுது. இவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த இடத்துல நிறைய கேப் விட்டுருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல அவங்க சிலபஸ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க? டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் a vast டாபிக். அதை ஒரே ஒரு ஹெட்டிங் கூட கொடுத்துட்டான். அல்காரிதம் நிறைய டிவைட் பண்ணி கொடுத்துட்டான். அப்ப டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல we are going to see a huge lot of topics. I am going to write it down and I am strongly recommend you all to write along with me. நான் எழுத என்னோடயே நீங்க என்னோடய இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு, இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம், இது எல்லாம் தான் நம்மள நெட் கிளியர் பண்ண வைக்க போகுது அப்படிங்கறத நம்ம மைண்ட்ல பதிய வச்சுக்கணும். சரியா? அப்ப என்னோடய இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் எழுதுறீங்களா? அப்படியே வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கிறான்னு பாருங்க. டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக். அரேஸ் அண்ட் their application. கொஞ்சம் அப்படியே ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எழுதிக்கலாம். நம்ம ரொம்ப டீடைல்டா அப்படியே எழுதணும்னு கிடையாது. செகண்ட், ஸ்பார்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, அப்படியே சில விஷயங்கள் அப்படியே சொல்லணுங்கிறத அப்படியே சொல்லிட்டு போயிடும். ஸ்பார்ஸ்
whenever there is a word called sparse, okay? What is the meaning of sparse? Any idea? Meaning of sparse? Meaning of sparse? Suppose you are creating a matrix. Listen carefully. Suppose you are creating a matrix that contains only zeros and ones. Okay, ma'am. Yes, you are approximately correct. Okay, good try. It contains only zeros and ones. Zeros and ones. One means potential information. One means potential information. Zero means not potential information. Clear or not? One means potential information. Then zero means what? Zero means what? Not potential information. So when a matrix contains more zeros, then we call it as sparse matrix. Clear now? Clear now? This is called sparse matrix. Very simple idea. I am assuming that matrix contains only two things, zeros and ones, and I am telling that one means potential information. Then automatically what is zero? Zero means non-potential information. When it contains more number of non-potential information, then that matrix is called a sparse matrix. Sparse matrix, right? Then you will ask one question, sir, what is the opposite of sparse matrix? That is called a dense matrix. This is not in syllabus. This is not in syllabus, but I am telling that the opposite of sparse is dense. We will use at places. We will use at places. Okay, now place வரும்போது யூஸ் பண்ணுவோம். அன்னைக்கு நான் கேட்பேன், நீங்க கரெக்ட்டா ஆமா சார் சொன்னீங்கல்ல, கரெக்ட் அப்படினு சொல்லுவோம். ரைட்டா? So this is the syllabus. Right? Moving forward, sparse matrix followed by that உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா கான்செப்டும் வருது. Stack queue, priority queue. Okay, in exam they will not directly call it as priority queue. There is one more name for him. Rajinikanth, we always don't call Rajinikanth as Rajinikanth. How you will call Rajinikanth? Rajinikanth நம்ம ரஜினிகாந்த் சொல்ல மாட்டோம். எப்படி சொல்லுவோம்? We will call superstar, right? We call Rajinikanth as superstar. Whenever someone is saying superstar, then you what you will think? அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு கேப்பீங்க, மனசுல என்ன வரும்? சார் ரஜினிகாந்த் பத்தி சொல்றீங்க. So priority queue is Rajinikanth. Keep is superstar. Clear now? Keep. இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த வார்த்தையை priority queueங்கிற வார்த்தை அவ்வளவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். We will use the word called heap. Followed by that linked list. And then trees. There are lot of topics that are ட்ரீஸ்ங்கிறதுக்குள்ள ஏகப்பட்ட டாபிக் அடைச்சு வச்சிருக்காங்க. நம்ம அதை பொறுமையா பார்த்துக்கலாம். ட்ரீஸ் followed by that binary tree. BT means binary tree. Kindly note along with me, B tree means binary tree. Threaded binary tree, threaded binary tree, binary search tree, AVL tree. Binary search tree, AVL. Trees குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. Tree, binary tree, threaded binary tree, binary search tree, AVL tree. அதோட முடிஞ்சிருச்சா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்க. இல்ல, B tree, B plus tree. இதோட பேசிக்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். If needed, we will discuss about it. Okay, B tree, B plus tree. இதெல்லாம் அப்படியே வருது. டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே எல்லாமே வருது. Clear? Can you all able to follow? And then data structure for sets followed by graphs. ஒரு பாயிண்ட் நான் இங்க ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிக்கிறேன். கிராஃப்ஸ் அப்படி நீங்க கொடுத்துட்டான், பட் கிராஃப்ஸ் பத்தி பிரிடாமினன்ட்டா டீல் பண்றது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரீட் மேக்ஸ்ல. கிராஃப் பத்தி பிரிடாமினன்ட்டா நீங்க படிக்க போறது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரீட் மேக்ஸ்ல. நமக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அந்த லெவல்ல நம்ம இங்க பார்த்தோம். ரைட். And then very important topic called sorting and searching algorithm. Sorting and searching algorithm, kadasiya hashing. So these are all the topics that are coming under one vast area called data structures. Clear? Have you all taken down?
எல்லாரும் என்னோடயே சேர்ந்து எழுதிட்டு C ன்னு போடுங்க. Just complete writing. Just complete writing and give me a C in the chat. எழுதிட்டீங்களா? எழுதிட்டீங்களா? ஓகே. சோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எதெல்லாம் முக்கியமான டாபிக்கோ எதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டாங்களோ அது மட்டும் கிடையாது, இதுக்கப்புறம் எது கேட்பாங்கன்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி போறோமோ அதெல்லாம் தான் இன்க்ளூட் பண்ணி அதெல்லாம் நான் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிறேன். நான் எப்பவுமே சொல்ற விஷயம் தான், உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னதுதான், உங்களுக்கு தெரியும். எவரி சப்ஜெக்ட் contains 80% easy and 20% tough. Tough in the sense it is not actually tough. It is time consuming. It is time consuming. நம்ம பவர் ஆஃப் ஸ்கிப்பிங்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கோம். கரெக்டா? இந்த 20% டஃப்பை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம்னாலே சக்சஸுக்கு பக்கத்துல போயிட்டோம்னா நம்ம சக்சஸுக்கு பக்கத்துல போயிட்டோம் அர்த்தம். அதனால ஐ எம் கோயிங் டு டேக், உங்களுக்கு அங்க கொடுக்க டைம் லிமிட்டுக்குள்ள இதை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத மட்டும் தான் நம்ம பார்ப்போம். தட் கவர்ஸ் 80. அப்பனா ரெண்டு கொஸ்டின் போட்டு போயிருவீங்களா சார்னு கேட்காதீங்க. We are going to cover 80% of the syllabus. We are going to cover, definitely we are going to cover 80% of the syllabus. Okay, right. So the next one, we are entering into the world of algorithm, where we are entering into the performance analysis of algorithm and recurrences. This is the first and foremost topic. இதுல என்னென்னலாம் டீல் பண்றாங்கன்னா time complexity and space complexity. ஓகேவா? asymptotic notations. Time complexity and space complexity, asymptotic notations, recurrence relations. ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஓகே? சோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி, ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி, asymptotic notations, recurrence relations. ஓகே? சோ நான் இத பத்தி நான் இன்னைக்கே பேச ஆரம்பிச்சிருவேன். சோ நான் இங்கே எல்லாத்தையும் பத்தியும் ஒரு லைன் சொல்லிட்டு போனா ரொம்ப டைம் ஆயிரும். அதனால just note மட்டும் பண்ணிக்கங்க, நம்ம பார்க்கலாம். I am going to talk about time complexity today itself. Don't worry about it. Right. Next one. Second over. Just give me a C in the chat window. Second topic over. Second எழுதிட்டீங்களா? Time complexity, space complexity, asymptotic notations, recurrence relations. Okay. நான் எதுக்காக எடுத்து சொன்னா, இந்த வார்த்தையோட ஃப்ளேவர்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இதோட வாசனை தெரிஞ்சிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஓகே, அன்னைக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது it will help you a lot. Next one, design techniques. Very important. Superstar topic. Design technique is a superstar topic. Definite question. 200% I am confident that you are going to get the question here. So design techniques, you are going to deal about divide and conquer. Divide and conquer. Greedy. Divide and conquer. Greedy. Dynamic programming. Divide and conquer. Greedy. Dynamic programming. Branch and bound. Branch and bound followed by backtracking. So இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா algorithm techniques. இதெல்லாம் algorithm techniques. இந்த அஞ்சுமே பார்ப்போம். இன்னும் கரெக்டா சொல்ல போனா முதல்ல இருக்கிற 3 பேரை 100% பார்ப்போம். These are all very important topics. இந்த மூணு ரொம்ப முக்கியம். We will take 1 or 2 examples for branch and bound and backtracking. That much deep போக தேவையில்ல. But divide and conquer, greedy and dynamic, definite question. 200% definite question. We have to dive deep into that particular concepts. Right? Have you all taken down? Okay, va? Okay. Right. The next one is lawyer bound theory. This is of not that much important. You will get the lawyer bound. நல்லா சொல்லிறேன் பாருங்க. The lawyer bound theory, complexity theory. We are going to discuss it along with the theory of computation. This is intersection symbol. Okay, the complexity theory என்ன வரும்னா P problem, that is problem that are solvable in polynomial time. NP problem that are solvable in non-polynomial time. அடுத்தது NP complete இப்படின்னு இருக்கு. It's a theory. It's a concept based on some theory. இது நான் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டாவை சொல்லி கொடுத்தாதான் புரியும், டிஓசி சொல்லி கொடுத்தாதான் புரியும். அதனால இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி தியரி அப்படிங்கிற இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் நம்ம இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணிக்குவோம். தியரி ஆஃப் காம்ப்யூட்டேஷன் படிக்கும்போது அங்க கொஸ்டின் வந்தாலும் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், இங்க கொஸ்டின் வந்தாலும் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நான் இதை விடல. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். we will see it later. Selected topics on algorithms, advanced topic on algorithmsல 2-3 சின்ன டாபிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, one minute.
ஓகே, ரெண்டு மூணு சின்ன சின்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க, பட் தட் இஸ் ஆஃப் நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதுக்கு நம்ம டைம் செலவு பண்றது ஆஃப் நாட் தட் மச் ஒர்க். ஓகேவா, அதனால நம்ம அதை பத்தி பெருசா டீல் பண்ணல. அதெல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு, அந்த சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு, மீதி இருக்கிறது எல்லாமே நான் வேற என்னென்னலாம் சொன்னனோ அது எல்லாத்தையும் 200% டீடைல்டா பார்க்க போறோம். திஸ் இஸ் வாட் we are going to discuss. அண்ட் கிராஃப் அல்காரிதம்ஸ் எப்படி நான் டிசைன் டெக்னிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னனோ அதே மாதிரி கிராஃப் அல்காரிதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். வேர் we are going to deal about breadth first search, depth first search, okay, shortest path, okay. So and then minimum cost spanning tree, minimum cost spanning tree, minimum cost spanning tree. So these are all the things that we are going to discuss in detail. Some static questions may be there, some static questions may be there. அது நம்ம ஃபைனலா ரிவிஷன் அப்ப பாத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த லோயர் பவுண்ட் செலக்டட் டாபிக்ஸ் அட்வான்ஸ் ரெக்கார்ட்ல இருந்து ஸ்டாட்டிக் क्वेश्चन இருந்துச்சுனா ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல நான் கொடுத்துறேன். இல்ல PDF I will share if it is necessary. I am not saying that டெஃபினட்டா தரேன்னு சொல்லல. எனக்கு தேவை ஏற்படும்னு தோணுச்சுன்னா டெஃபினட்டா நான் தர்றேன். அதை தவிர இப்ப நம்ம சொன்னதை மட்டும் பார்த்தாலே பாலினாமியல் டைம்ல, அதாவது நமக்கு கொடுத்திருக்கிற 1 minute, ஓகே, 1 minute you have to solve one question அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால 1 to 1.5 1.5 நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களால சால்வ் பண்ண முடியக்கூடிய டாபிக்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கிறேன். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, average, on an average they are asking 10 questions from data structure and algorithms. If you are studying what are all the things நான் சொன்னேன் அது எல்லாத்தையும் உங்களால படிக்க முடியும், உங்களால நான் சொல்லி கொடுத்துரும் அது எல்லாத்தையும் படிச்சீங்கன்னா 10 கொஸ்டின் ஆவரேஜா கேட்கறான்னா சாலிடா 8 கொஸ்டின் கரெக்டா போகலாம். Third important thing, you are going to get a great knowledge towards data structure and algorithms. I am guaranteeing these three things to you. I am guaranteeing. Is it okay? Shall we proceed? Are you all okay? இவ்வளவுதான். இப்படிதான் நம்ம பண்ண முடியும். Right? So this is the thing that we are going to. Just give me a confirmation, everyone. Just give me a confirmation. Right? 20 minutes over. Slowly we are entering into the world of algorithm. I believe that எல்லாரும் இத நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So far you all have noted down everything. எல்லாமே கரெக்ட்டா நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லல்ல? No problem, right? Slowly we are entering into the world of algorithm. Right? போலாமா? Done? First, why we are studying algorithm? Yes, why we are studying algorithm? First, algorithm நம்ம just you can enable your mic and talk if possible. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையும் என்விரான்மென்ட் இருந்தா நீங்க பேசலாம், இல்லனா you just type some answer in the chat window. To reduce time and space complexity. Okay, come on. To plan before execution. Apply it in all languages. Okay, very good. To understand the flow of a problem. Nice answer. Right? What about others? Comparison, step by step procedure to solve the task. Yes. Okay, any other answers? To solving problems, to know the structures. Okay, step by step process. Okay. So almost everyone is able to give the answer, right? So let me tell you my version of answers. Suppose I am right now in Coimbatore. And I want to go to Chennai. Okay, I am right now in Coimbatore. I want to go to Chennai. What are all the possibilities I have?
Okay, I can go through bus, I can go through train, I can go through flight, own vehicle also possible. There is one more thing that is missing. Yes, walking. Very good. That is what I am thinking. Walkum பண்ணலாம்ல. Okay, I can walk. That is also possible, right? Okay, by walk. So these are all the possibilities. So let me tell you. Let me tell you what are all the possibilities. 1 minute. 1 minute. So kindly mute yourself. Jaya Bharati ma'am, kindly mute, please. Okay. Yeah. Okay, so what are all the one second. What are all the possibilities I have? What are all the possibilities I have? I can take flight. I can take train. I can take bus. I can take or rent a car or my own car, or I can go through walk. So these are all the possibilities. Can anyone tell me what is the best possibility? Can anyone tell what is the best possibility? People are saying flight is the best possibility. People are saying flight is the best possibility. Madonna ma'am is saying depend on you. So that means how much money you have, sir. How much money you have. I think Madam ma'am, am I right? That is what you are trying to say, right? How much money you have. Flight means it will cost around 5,000. Suppose today by 10 a.m. I want to travel, flight is very costly. Suppose if I am planning before 3 months, it is okay. Walk is more comfortable. Walk is more comfortable. So based on own economy. Very good. So flight costly. Flight costly. Walk less costly. Slowly, Maladivam, good. Slowly you all are coming to that particular term. Slowly you are coming to that particular term. That is what I want. So bus. So Yuga Sendil sir is saying bus is okay. Train is best because optimal and feasible. Okay, not you can say like that, ma'am. Because if I prefer first class, I will travel first class with less cost. If I say something like that, okay. We will come to that. Right? அப்ப என்னன்னா நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னைக்கு போகணும் அப்படின்னா I have lot of options, but Maladivam came to that particular term I would like to recommend. அந்த பேச வந்த ரெண்டு டேர்மையும் சொல்லிட்டாங்க. I am really happy about Maladivam. So ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ், 4 ஆப்ஷன்ஸ், 10 ஆப்ஷன்ஸ், 20 ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கலாம். All those options are called. அதுக்கு முன்னாடி we have a problem at hand and we want a solution for that problem. That solution is not a direct solution. That solution should satisfy some constraints. இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். From problem we are moving from problem to solution by satisfying some constraints. அப்ப flight அப்படிங்கிறது எப்போ ஓகே ஆகுனா, எனக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல, நான் இன்னும் 1 மணி நேரத்துல மெட்ராஸ்ல இருக்கணும். எனக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல, நான் இன்னும் 1 மணி நேரத்துல மெட்ராஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னா எதை சூஸ் பண்ணனா? ஃளைட்டை சூஸ். எனக்கு 1 பைசா செலவாக கூடாது, எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல. கதை புரியுதா? எனக்கு 1 பைசா செலவாக கூடாது, எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல. வாட் யூ வில் சூஸ் நவ? சார் சாப்பிடாமலாம் போவீங்களான்னு கேட்காதீங்க. ஜஸ்ட் that is different. Okay, we will choose one. Just for understanding and saying. Okay, எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, நான் ஃளைட்டுக்குலாம் போயெல்லாம் என்னால ஏற முடியாதுங்க. I am sick. அப்படியே வாசல்ல ஏறி போய் அங்க வாசல்ல இறங்கணும். What I will do? Okay.
So as Malathi ma'am said, I want some solution. அது காஸ்ட்லியாவும் இருக்க கூடாது, கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டாவும் இருக்கணும், டயத்துக்கும் போகணும். Then I will choose between these two things, train and bus. சொல்றது புரியுதா? So there is no one solution for a problem. So what are all the possibilities that I am giving you are a possible solution. அப்ப எந்த சொல்யூஷன்ங்கறத யாரு டிட்டர்மைன் பண்றான்னா, கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தான் டிட்டர்மைன் பண்றான். say yes or no. சொல்றது புரியுதா? எந்த சொல்யூஷன் தான் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கறது யாரு டிட்டர்மைன் பண்றாங்கன்னா, கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தான் டிட்டர்மைன் பண்றாங்க. கிளியரா? So அப்ப அல்காரிதம்னா என்னன்னா, as many of you have said, it is a step by step process to solve a problem by satisfying a set of constraints. Right? By satisfying a set of constraints. This is one basic definition that I will give. A definition will differ with respect to book. This is the first definition. And you are having for possibilities 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many possibilities you have right now? Nane number potta solunga. For a problem, I have how many possibilities? 6 possibilities. Whether you are going to choose all the 6 possibilities, no. How many possibilities you are going to choose? One possibility. You are going to choose only one possibility. So 6 possibility is called a feasible solution. So feasible solution, on the other words, it is called a possible solution. What are all the list of possible solution is otherwise called as feasible solution. Out of these 6 solution, you are taking the one that is called optimal solution. Optimal is the best one. How it is the best one? It satisfies all the constraints. Okay, so this is the idea. Whether everything is clear so far? Just a basic idea. Just a very, very basic idea I am telling you. Now we are entering into the concepts. Right? Let me start with one story. இது பியூரா நீங்க கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்கு தான், வேற எந்த உள்நோக்கமும் கிடையாது. சரியா? ஃபர்ஸ்டே டிஸ்க்ளைமர் போட்டுரு. Okay, so this is a story between a okay, so this is a story between a daughter-in-law and mother-in-law. Okay, what I am going to tell now is a story between a daughter-in-law and mother-in-law. Are you all ready now? Are you all ready? Right. Okay, ஆரம்பமே அடிதடியா இருக்கு சார். சூப்பர், வாங்க போலாம். Okay, whatever I am saying is for fun only. So suppose assume that marriage happened recently. ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த டாட்டர் இன்லாவை மதர் இன்லா கூப்பிடுறாங்க. மதர் இன்லா என்ன சொல்றாங்க? let us cook biryani today. Okay, let us not the term. நீங்க இன்னைக்கு பிரியாணி குக் பண்ணுங்க, குக் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. சொல்லிட்டு மதர் இன்லா என்ன சொல்றாங்கன்னா, she will ask one more question.
how long you take, how long you take அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன். ஓகே, சோ இப்பதான மேரேஜ் ஆயிருக்கு, அவங்கள்ட்ட நல்ல பேர் வாங்கணுங்கிறதுக்காக டாட்டர் இன் லா சடன்லி சேயிங் 1 hour. டாட்டர் இன் லா என்ன பண்ணிடுறாங்க சடனா 1 hour. டோன்ட் அசியூம் தட் she pretended to cook பண்ற மாதிரி குக் பண்ணிட்டே இருந்துட்டு ஜொமேட்டோலயோ ஸ்விக்கிலயோ ஆர்டர் பண்ணிடுவாங்கலாம் கதை நினைக்காதீங்க. this is a proper story. okay, the mother-in-law will watch what all the steps she is following. so this is a story right now. okay, after getting that hour that she is going to spend 1 hour தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் mother-in-law is saying something. okay, mother-in-law is saying something. so listen carefully, let us say this is a problem. let us say, just for assumption, this is a solution. whether something is missing here, போன ஸ்லைட கம்பேர் பண்ணும்போது ஏதாவது மிஸ் ஆகுதா? டக்குன்னு போடுங்க ஆன்சர். போன ஸ்லைட கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம், சொல்யூஷன், நான் ஒரு முக்கியமான டேர்ம் சொல்லியிருந்தேன். நோ, யூ கேன் டேக் இட் as ஆப்ஷன்ஸ். ஸ்டெப், கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ். லட்சுமி மேம் வெரி குட். கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் தானே சொன்னேன். அல்காரிதமோட டெஃபினேஷனே என்ன சொன்னேன்? அல்காரிதம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் டு சால்வ் a problem by satisfying a set of constraints. இங்க வந்து டாக்டரின்ல என்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்க? மதர்-இன்-லா கேக்குறாங்க குக் பிரியாணின்னு சொல்றாங்க, நோ ப்ராப்ளம். how long you take னு தெளிவா கேக்குறாங்க. that is the problem she is giving. சொல்யூஷன் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க? டைரக்டா அவசரப்பட்டு என்ன வார்த்தையை விட்டுட்டாங்க? 1 hour னு விட்டாங்க. now mother-in-law comes. now mother-in-law takes that 500 people are coming today. உடனே டாக்டர் ஐ ஹாவ் ஒன் அர்ஜென்ட் ஒர்க் இன் மை ஹோம். உடனே என்ன சொல்லுவாங்க? டாக்டர் டக்குன்னு அப்பா டக்குன்னு என்ன கூட்டு போயிருங்க அப்படின்ற. அவர் அப்பா என்ன பண்ணுவாரு? இப்ப வாட் இஸ் தி ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் ஃபார் த ஃபாதர்? திஸ் திங் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் சென்னை. திஸ் திங் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் சென்னை. ஹி இஸ் இன் கோயம்புத்தூர். சோ அப்ப அவர் எந்த எடுப்பாரு? வாக்ல வருவாரா? வெதர் ஹி வில் கம் இன் வாக், பொண்ணை கூட்டு போறதுக்கு, ஹி வில் கம் இன் ஃபிளைட். okay, suddenly வந்து அப்படியே கூட்டு போயிரு. okay, so can you able to understand now? Can you able to what is the problem right now? so if you are trying to tackle a problem, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா? if you are trying to tackle a problem without knowing a constraint, it will leave a problem. அதான் ப்ராப்ளம். சொல்ற பிரச்சனை புரியுதான்னுட்டு நீங்க ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க. அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளத்தை கையில வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதான் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணணும். சே சார், whether the idea is clear no? whether the idea is clear no? no doubt about it. so this is a problem. first one. so suppose in that day for 500 people, she told that she will cook in 1 hour, but actually she took 4 hours. எவ்வளவு hours எடுத்துக்கிட்டாங்க? let us assume that just for a story, right? அவ்வளவு கொடுமை எங்க சார் நடக்குது? அதெல்லாம் இல்ல, சும்மா விளையாட்டு சொல்லுங்க. okay, so she took 4 hours. if she is able to do it in 1 hour, then we call it as a best case. that is called as a best case. நான் இதுக்குள்ள பண்ண முடியும்னு சொன்னேன், இதுக்குள்ளேயே பண்ணிட்டேன். that is called best case. or in other words 1 hourக்கு கீழே பண்ணவே முடியாது. சொல்றது புரியுதா? what is the best case now? 1 hourக்கு கீழே என்னால பண்ணவே முடியாது. it will take a minimum of 1 hour. so this is best case. what is the minimum possibility? is called another best case. please note it down. minimum possibility is called best. for 500 people she took 4 hours. 4 hours தாண்டியும் போவாது சார். என்ன சொல்றேன் பாருங்க, 4 hours தாண்டியும் போவாது சார். then we call it as worst case maximum possibility. that is for any number of people you give. for n number of people also you give. I will complete it in 4 hours அப்படின்னு சொன்னா then we call it as a worst case or maximum possibility. then for worst case is called maximum possibility.
Okay, just give me a C if you are able to understand it clearly. What is the best case? What is the worst case? Can you all able to understand it clearly? Note it down. Along with me, நீங்க என்னோட எழுதிக்கிட்டே வரணும். சரியா? சரியா? One question for you all. One question for you all now. One question for you all now. Suppose in future, mother-in-law ask about biryani. Mother-in-law ask about biryani. What about the time that daughter-in-law will tell? What about the time daughter-in-law will tell? Not approximate. Not approximate. According to the concept, நான் சொன்ன எல்லா கதையும் புரிஞ்சுட்டு நீங்க சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ ஆயிடுச்சு. அடி பட்டுட்டாங்க. மினிமம் 1 hour, மேக்ஸிமம் 4 hour னு சொல்லியாச்சு. சரியா? மேக்ஸிமம் 4 hour னு சொல்லியாச்சு. இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க? Okay, approximately 2 to 3. This is the same constraint. Assume for the same constraint. Assume for the same constraint. 4. Okay, depending on the number of what I'm saying is listen carefully, my dear friend. What I'm saying is for n number of people you are giving, 4 hour is the maximum. That is called the maximum possibility. Na solliten. Listen carefully. Maximum possibility. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நான் உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இதுக்கு அப்புறம் அந்த மாமியார் வந்து பிரியாணி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன டைம் தான் சொல்லுவாங்க? கம்பல்சரி என்ன டைம் தான் சொல்லுவாங்க? 4 hour தானே சொல்லுவாங்க. many of you are correct, right? she will tell only 4 hour. ஏன் 4 மணி நேரம் சொல்லிட்டு 2 மணி நேரத்துல முடிச்சா she will be happy. 4 மணி நேரம் முடிச்சு 4.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா or 4 மணி நேரம் 1 நிமிஷம் ஆயிட்டுனாலும் she will be unhappy. So that is the idea. Always whenever they are asking the time complexity in question, we will be dealing about the worst case only. சொல்றது புரியுதா? நான் எதுக்காக இங்க வரேன்னு புரியுதா? நாளைக்கு உங்களுக்கு क्वेश्चनல ஒரு கேள்வி கேட்டான்னா what is the time complexity of linear search னு கேட்டான்னா நீங்க பெஸ்ட் கேஸ் எழுத கூடாது. எந்த கேஸ் தான் எழுதணும்? worst case தான் எழுதணும். தெளிவா புரிஞ்சிருச்சா கான்செப்ட்? எப்படி அந்த மருமகள் வந்து மாமியார்ட்ட worst case பத்தி டீல் பண்ணாங்களோ நீங்களும் எதை பத்தி தான் டீல் பண்ணணும்? worst case பத்தி தான் டீல் பண்ணணும். whether everything is clear now? So according to algorithm, listen carefully. According to algorithm, who is the hero na கேட்டனா who is the hero னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் தரேன். best case or worst case. Who is the hero? Hero is the one that will be your answer. Then who is the hero? Worst case is the hero. Worst case யாரது ஆன்சர்ல எழுதணும்? worst case தான் ஆன்சர்ல எழுதணும். Ma'am, Rini ma'am, can you able to hear me now? Super. Okay, right. So this is the idea. Everything is clear so far? So now let me introduce you one more. Two important symbols I am introducing. Two symbols. Okay, just a quick recap and 2 symbols I am going to introduce. Minimum possibility. அப்படியே டக்கு ஆன்சர் போடுங்க. Minimum possibility we are dealing about டக்கு ரெண்டு லெட்டர்ல போடுங்க பாப்போம். Minimum possibility we are telling about best case. Very good. Everyone type best case. Minimum possibility we call it as best case. We are representing with this symbol. இல்ல சார் பொசுக்குன்னு ஒரு சிம்பலை போட்டீங்க. What is this symbol? It is called omega. இது எப்படி சார் படிக்கணும்? ஒமேகான்னு படிக்கணும். Maximum possibility that is called what? Worst case. Maximum possibility is called worst case. That is called big O. Okay, this is how we have to read it. One more extra symbol I am calling. One more extra symbol. Anything, suppose, listen carefully. Only
So this is the maximum possibility, and this is the minimum possibility, and somewhere in between the maximum and minimum possibility, somewhere in between the maximum and minimum possibility is called average case. Average case. Okay, somewhat minimum is called, somewhat in between the minimum and the maximum is called average case. So average case possibility we are representing with theta. 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 Clear no? Clear? Whether everything is clear so far? எல்லாத்தையும் தெளிவா எழுதி வச்சுங்க. மூணு சிம்பல் ஒமேகா பிக் ஓ தீட்டா, ஒமேகா பிக் ஓ தீட்டா. இப்ப அப்படியே உங்களை கொஞ்சம் யோசிக்க விடுறேன் பாருங்க, கரெக்டா ஆன்சரை போடுங்க பார்க்கலாம் சாட் விண்டோல. Question for you, who is the hero? Again I am asking, who is the hero? But now my option is not worst case. அதான் constraint தெரியாம ஆன்சர் பண்றது. இதான் okay, first constraint கேளுங்க. My options are omega, big O, theta. Who is the hero right now? Big O. சொல்றது கஷ்டமா இருக்கு. Hereafter we are calling big O as. சீரியல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? சீரியல்லாம் ஒரு ஹீரோயின் இருப்பாங்க, ஒரு 50 எபிசோடு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்கள மாத்தி விட்டுருவாங்க. ஒரு 50 எபிசோடு போனோம்னா அவங்கள மாத்தி விட்டுருவாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி பிக் ஓன்னு சொல்றது கஷ்டமா இருக்குன்னா hereafter we are going to call it as order of. Hereafter we are going to call it as order of. இவருக்கு பதில் இவர். தெளிவா புரிஞ்சுங்க. ஆர்டர் ஆஃப்னு சொன்னாலும் பிக் ஓன்னு சொன்னாலும் ஒன்றுதான். தெளிவா நோட் பண்ணிடுச்சு. Is it clear now? Shall we proceed forward? Just give me a C in the chat window. Right. Moving forward. Just so by understanding the story number one between daughter-in-law versus mother-in-law, we came to the conclusion that, please put it as a note and write it down. When input size increases, time increases. When input size increases, time increases. Then very simple logic. இத பத்தி ஒரு நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம். When input time increases, and we are going to the hero concept with respect to the worst case. Worst case is represented with big O. Big O hereafter we are going to call big O as order of. That's all. Order of. Over. Story 1 over. Shall we proceed forward? Just give me a C in the chat window, right? அப்படியே C போட்டே வாங்க. Shall we proceed? Story number 2. Listen carefully. Arrangement problem. நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா, I am going to give you a problem. You are going to tell the solution. Okay? So I am going to give 5 numbers to you. 5 numbers to you. What is your job? You have to arrange. This is your job. Can you all do now? Just say yes or no. Can you all do now? Very simple problem, right? Can you all do now? Madonna ma'am. Super. எல்லாரும் என்ன போட்டீங்க? Yes னு போட்டீங்க. You are thinking about problem and you are thinking about solution. You have to ask constraints, ma'am. My dear friends, you have to ask constraint, right? Correct? Constraint கேட்கணும்ல, அரேஞ்ச் பண்றீங்களா? சரி சார் அரேஞ்ச் பண்றேன்.
இப்போ ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க, சார் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்றேன், நீங்க தானே அது எந்த ஆர்டர்னு சொல்லணும், அதை சொன்னீங்கன்னா நாங்க அசெண்டிங்கோ டிசெண்டிங்கோ பண்ணிட்டு போயிருவோம்ல சார். அப்படிதான் நினைச்சீங்க? அப்படிதான் நினைச்சீங்க? ஆமானா ஆமான்னு போடணும் இல்லையா? நீங்களே நினைச்சீங்களா? சரி ஏதோ ஒரு ஆர்டர் தானே, 2 ஆர்டர் தானே பாசிபிள். அந்த சாமி படத்துல விவேக் பைக்ல வருவாரு, தாங்கோ அப்படிம்பாரு. பச்சை கலர் வேணுமா வச்சுக்குங்கோ, மஞ்சள் கலர் வேணுமா வச்சுக்குங்க. அந்த மாதிரி அசெண்டிங் ஆர்டர் வேணுமா வச்சுக்குங்க, டிசெண்டிங் ஆர்டர் வச்சுக்குங்க, ஏதாவது ஒண்ணு வச்சுக்குங்க, எங்கள்கிட்ட வராதீங்க அப்படிங்க. So no, right? So you have to ask about constraints. You have to ask about constraints. Let's say this is a very interesting game. You have to ask about constraints. So what I am saying right now, arrange in ascending order. Arrange in ascending order. Now there are 3 possibilities. For solution, there are 3 possibilities. I will tell one possibility, remaining நீங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. First that number can be random. All 5 numbers can be randomly arranged. Say yes or no? All 5 numbers can be randomly arranged. The number என்னவா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கலாம், ரேண்டமா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கலாம். First possibility. What about another one possibility? Just try on your own. யோசிச்சு பார்த்துட்டு போடுங்க பார்க்கலாம். அசெண்டிங் ஆர்டர்ல போடணும்னு சொல்லிட்டேன், நான் கொடுக்கிற இன்புட் எப்படி இருக்கலாம்னா ரேண்டமா இருக்கலாம். It can be a random number. Then what are all the possibilities right now? What are all the possibilities? இவ்வளவு தூரம் யோசிக்கிறதுக்கு வேலை இல்லையாங்க? சார் இது என்ன சார் போங்காட்டமா இருக்கு, ரேண்டம் நம்பர்னு ஈஸியானதை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க, கஷ்டமானதை எங்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க. லட்சுமி போடுங்க. இட் மே பி அசெண்டிங் அண்ட் வெரி குட், ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபேண்டாஸ்டிக். சுஜாதா மேம் குட், மெடோனா மேம் குட், தாமரை மேம் குட், everyone good. So what is the second option? It can be a random number. Second, it can be arranged in ascending order itself. Third, it can be in the descending order. It can be in the descending order. What, these are all the possibilities, right? These are the possibilities. Say yes or no. Ivalladana possibility. There are 3 possibilities. The number can be in random fashion, or it can be in ascending order, or it can be in descending order. It can be in descending order. Which is the best favorable solution for you? Which is the best favorable solution for you? Okay, I can understand, madam. I can understand. No problem. Right? Which is the best favorable solution? Everyone tell me. Ascending order. Ascending order. So, everyone, எல்லாருமே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாருமே சொல்லுங்க. எனக்கு எல்லாருமே ஆன்சர் போட்டாதான் I will be happy, right? So, this is the best favorable solution. Best. Then the time complexity, or not the time complexity, the case can be here. The case can be, you have 3 choices in your hand. You have 3 choices in your hand. Best case, average case, worst case. So now for ascending arrangement, you have ascending order in hand. What is the case now? What is the case now? Everyone tell me the answer. Best case. Best case. Fantastic answer. Best case. For arranging in ascending order, listen carefully. For arranging in ascending order, you have descending order in hand. You have descending order in hand. What is the case now? What is the case now? This is nothing but the worst case, right? This is nothing but the worst case, right? So if you understand clearly, this will take less time. This will take less time. This will take more time, and this will take between time. Between time. Say yes or no? Between time. So this is called average case. This is called average case, right? 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 Can you able to understand now? The second story. Can you able to understand the story? Any doubt you can ask. So what is the story? I am giving you 5 numbers in hand. Suddenly you are asking one question, sir, what is the, and asking you to arrange. உடனே நீங்க என்ன கேக்குறீங்க, சார்
what is the order that I have to maintain, then I am telling it as ascending order. உடனே நீங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்க sir, there are three possibilities sir. One, the elements, if the elements are in random, எப்படி சொல்றீங்க, அழகா சொல்றீங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றீங்க, if the element you are asking ascending order and the elements are ascending order, the best case. If you are asking for ascending order but the elements are in descending order, worst case. If you are asking for ascending order, elements are in random fashion, then it is the average case. Then it is just give me a C in the chat window. Everyone, I want from everyone, just give me a C in the chat window. So from this I am getting one moral. ஒரு ஸ்டோரி இருந்தா ஒரு moral இருக்கும் இல்லையா, ஒரு moral. அது மாதிரி இதுல இருந்து நான் ஒரு moral derive பண்றேன். Note 2 எப்ப டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பெஸ்ட் கேஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, டைம் எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது, worst கேஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நான் இன்னும் தெளிவா क्वेश्चन கேக்குறேன். இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எந்த ஆர்டருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எந்த ஆர்டருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிசெண்டிங் ஆர்டர். அப்ப क्वेश्चन அசெண்டிங் ஆர்டரா இருந்து, நல்லா பாருங்க, क्वेश्चन அசெண்டிங் ஆர்டரா இருந்து கேள்வி டிசெண்டிங் ஆர்டரா, அதாவது சொல்யூஷன் டிசெண்டிங் ஆர்டரா இருந்தா டைம் என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கேள்வி அசெண்டிங் ஆர்டரா இருந்து சொல்யூஷனும் அசெண்டிங் ஆர்டரா இருந்தா டைமிங் என்ன ஆகுது, கம்மியாகுது. அப்ப நோட் என்ன சொல்றேன்னா, தெளிவா கவனிச்சுங்க. நோட் என்ன சொல்றேன் பாருங்க, if the input pattern changes, time increases. Clear? Second note clear? If the input pattern changes, time increases. Ascending, no problem. Ascending, descending, problem. சொல்ற வார்த்தை புரியுதா? Ascending, no problem. Ascending, descending, problem. So if the input pattern changes, time increases. If it is clear, just give me a C in the chat window. Everyone? Yes, it depends on the constraint. But I am giving the constraint here as ascending order. Okay. இப்ப வந்து ஒருத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க, சார் என்னதான் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கதை சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, எது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கதை, டாட்டர் இன் லா மதர் இன் லா, அந்த மாதிரி இல்ல சார், அதனால அதை வச்சு ஒண்ணு சொன்னீங்கன்னா இன்னும் ஹாப்பியா இருக்கும் சார் அப்படின்னு கேக்குறேன். சரி, let me tell one more story. Third story with respect to again daughter-in-law. Madam, ஆமா சார். Right. So with respect to daughter-in-law and mother-in-law. So assume that it is 1 year after marriage. Assume that it is 1 year after marriage. Okay. Just for assumption. Right. So mother-in-law comes to daughter-in-law one day and asks for biryani. And ask to cook for biryani. இப்போ டாக்டர் இன்லா எவ்வளவு தெளிவா இருப்பாங்க, ஆமாவா இல்லையா? டாக்டர் இன்லா இப்ப தெளிவா இருப்பாங்களா இல்லையா? கண்டிஷன்லாம் கேட்பாங்களா, கேட்க மாட்டாங்களா? கண்டிஷன்லாம் கேட்பாங்கல்ல. ஓகே, so she asked for how many people, what type of biryani, எல்லாம் கேட்டுறாங்க. கேட்டு மதர் இன் லா வந்து some answers அதுக்கு சொல்றாங்க. so something like that, இந்த மாதிரிலாம் வேணுமா, இத்தனை பேர் வராங்கன்னு சொல்றாங்க. so daughter in law calculating everything, as she is experienced, 1 hour ஆயிடுச்சு, 1 year ஆயிடுச்சு இல்ல, 1 hour ஆயிடுச்சு, 6 மணி ஆயிடுச்சு, 1 year ஆயிடுச்சு, right? so daughter in law is experienced, so she will be telling that it will take some 2.5 hours. As per experience, as she got experience, she reduced time. It is obvious, right? No doubt. So far any doubt right now? It's obvious, right? இதுல ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. முன்னாடி 4 மணி நேரம் ஆச்சு, அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க she got experience in preparing, so
இப்போ வந்து அவங்க 2.5 hours சொல்றாங்க. What is the case now? This 2.5 hours is best case or worst case? No, we cannot say average case, right? We cannot say average case. Average case பத்தி எங்கேயுமே பேசல. This is not the best case also. This is not the best case also. நான் எப்பயுமே என்ன சொல்றேன், ஒரு கேள்வின்னு கேட்டா நீங்க ஒரு பதில் சொன்னா அது எதை தான் பேசணும், நீங்க அதை மட்டும் மனசுல வச்சுங்க. எதை மட்டும் தான் பேசணும்? worst case மட்டும் தான் பேசணும். பெஸ்ட் கேஸை பேசவே கூடாது. பெஸ்ட் கேஸை பேசவே கூடாது. Right? So if I am saying I will complete DSA in 30 hours, then this is the worst case. This is the worst case. I can complete, if I complete it in 28 hours, then you will be happy, right? You will be happy, right? This is the idea. This is the idea. So this is the worst case. Again, it is a worst case. Yes, sir. நேரம் குறைஞ்சு ஒரு கேள்வி, based on the experience. Based on the experience. Any doubt? Any doubt? So again, 2.5 hours is worst case. That means the preparation of biryani will not exceed. இதான் காரணம். Not exceed 2.5 hours. Not exceed 2.5 hours. Right? Right? அவ்வளவுதான் படம் முடிஞ்சிருச்சு. அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்த படத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாத்திருப்பீங்க. என்ன ஆகும்னா, படம் முடிஞ்சிடும். வில்லனை வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஹீரோ அடிச்சிருவாரு. வில்லனை சாஞ்சிருவேன். இப்போ வந்து ஹீரோ போய் அவங்க அம்மா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிருச்சு, வாங்கம்மா நம்ம வீட்டுக்கு போலாம், அப்படி அம்மா தோல்ல போட்டு அழைச்சிட்டு போகும்போது வில்ல திருப்பி எந்திரிப்பேன், அப்படியே அருவாள் எடுத்துக்கிட்டு. பாத்திருக்கீங்களா அந்த மாதிரி படம்லாம்? பார்த்தா சார் அப்படியே அருவாள் எடுத்துக்கிட்டு நான் திடீர்னு எந்திரிச்சிட்டேன், இப்போ என்ன பண்றது அப்படின்னு சரி சார். பாத்திருக்கீங்கல்ல? அந்த மாதிரி தான் நம்ம மதரிங்களா. ஷீ இஸ் நாட் அ நார்மல் மதரிங்களா. ஷீ இஸ் எக்ஸ்பர்ட். So what she is doing is she is giving a twist here. அம்மா நான் சொன்ன மாதிரியே there are some 200 people are coming. Okay, there are some 200 people are coming. அவங்க வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷனலான ஆளுங்க. Okay, they will not allow you to cook with respect to mixie. They will not. I won't come into the topic, ma'am. Okay, so என்ன பண்றாங்க, மிக்ஸில குக் பண்ணா அவங்களுக்கு பிடிக்காது. just go to அம்மி. ஆல்சோ அவங்க வந்து மசாலா வந்து நீங்க சக்தியோ ஆச்சியோ வாங்கி கட் பண்ணி புட் பண்ணா பிடிக்காது. ஓகே, go to traditional method. நீங்களே ஓன் மசாலா அரைச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஓகே, the worst case is got worst now. Is it possible to complete the task in 2.5 hours? What the daughter-in-law will do now? Correct answer சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Not 4 hours. What the daughter-in-law will do now? என்னோட எல்லா ஸ்டோரியும் உங்களுக்கு புரியுது. கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லுங்க. Story is, I will give a clue now. The story is taking place in Chennai, just for fun. Okay, what she will do now? The clue. டக்குன்னு ஆன்சர் டக்குன்னு வாங்க. பாக்கியம் வந்துட்டாங்க பாய். டக்குன்னு அப்பாவுக்கு ஒரு போனை போட்டு டக்குன்னு வாப்பா. டொமேட்டோலாம் கிடையாது. டொமேட்டோலாம் போட முடியாது. மதுரையில பயங்கர டெரரான மதுரைங்களா. Okay, so there is a twist here. So what is the twist? Usually you used to prepare in some environment. Usually you are preparing in some environment, but the environment changes, time increases. Environment changes, time increases. Say for example, you are running your own algorithm. In one high-end system or high-end machine. So it will take 2 minutes to execute that program and throw the output. It takes 2 minutes. Okay, and then you are having one system that is have very old operating system, very old processor. Everything is very old in that particular system. If you are if you are powering on that particular system, it will take 15 minutes to switch on. You are using the same algorithm in that particular system or in that particular machine, whether the time will increase or decrease. Just confirm me. Time will increase or decrease? Increase. Everyone tell? Yes, increase. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, note 3. When environment changes,
time increases. So when you are moving from mixie to simple understand, when you are moving from mixie to ammi, time increases. When you are moving from high-end system to low-end system, time increases. So when the environment changes, time increases. Time increases. Clear now? Clear now? Just give me a C in the chat window. Just give me a C in the chat window. Right? So 3 important points or takeaways. 3 takeaways. எப்போ நம்மள கேட்டாலும் நமக்கு தெரிய வேண்டிய 3 takeaway. Point number 1, when input size increases, time increases. Second, when input pattern changes, time increases. Third, when environment changes, time increases. Clear now? Clear now? These are all the 3 important takeaways you have to have. Please note it down in your note. Please note and then give me a C in the chat. And then give me a C in the chat. Everyone, தெளிவா திருப்பி எழுதிட்டீங்களா? முன்னாடி எழுதுனதெல்லாம் நான் பேசல. முன்னாடி எழுதுனது இல்ல. இப்ப திருப்பி கன்சாலிடேட் பண்ணி பின்னாடி எழுதி நம்ம எல்லா ஸ்டோரிக்கு அப்புறமா திருப்பி எழுதி. எழுதிட்டீங்களா? எழுதிட்டீங்களா? அப்ப இப்ப நம்ம டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பத்தி ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்லணும்னா, இதுதான் கன்க்ளூஷன். பட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பத்தி ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்லணும்னா நம்ம நம்மளால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி சொல்லணும். தட் வில் பி யூனிவர்சலா இருக்கணும். தட் வில் பி யூனிவர்சலா இருக்கணும். இந்த பர்டிகுலர் அல்காரிதம் இந்த சிஸ்டத்துல இவ்வளவு நேரம் ரன் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. கரெக்டா? இந்த அல்காரிதம் இந்த சிஸ்டத்துல இவ்வளவு நேரம் ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லக்கூடாது. யூனிவர்சலா சொல்லணும். அந்த மாதிரி யூனிவர்சலா சொல்ற அந்த டாபிக்கு பேர் தான் அசிம்ப்டோட்டிக் நோட்டேஷன்ஸ். அசிம்ப்டோட்டிக் நோட்டேஷன்ஸ். அந்த அசிம்ப்டோட்டிக் நோட்டேஷன்ல வர்ற 3 கேரக்டர் தான், அந்த அசிம்ப்டோட்டிக் நோட்டேஷன்ஸ்ல வர்ற 3 கேரக்டர் தான் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா, ஒமேகா, தீட்டா, பிக் ஓ. ஒமேகானா என்ன, தீட்டானா என்ன, பிக் ஓனா என்ன? டக்குன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம். What, who is omega? Who is omega? What is the case represented by omega? Yes, best case. Best case. Minimum possibility. Theta, 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 theta. Okay. Big O, big O, big O. Big O. So this is a generalized form. Generalized. Okay, so how you are arriving to this form based on these 3 takeaways. The 3 takeaways which தான் நம்ம இங்க வரோம். Okay, okay, right. போலாமா? Next topic. So in the agenda I told one thing called jail story now. So let us enter into jail story. மௌன ராகம் பாத்திருக்கீங்களா? மௌன ராகம் நான் இப்ப மௌன ராகம் பாத்திருக்கீங்களான்னு கேட்டது ப்ராப்ளம். இப்ப YES டைப் பண்ணும். மௌன ராகம் பாத்திருக்கீங்களான்னு நான் கேட்டது ப்ராப்ளம். இதுக்கு ஆன்சர் YES டைப் பண்ணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி எஸ் போட கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் எனக்கு. மௌன ராகம் பாத்திருக்கீங்களா நான் கேட்டது ப்ராப்ளம். நீங்க எல்லாரும் எஸ் போட்டது சொல்யூஷன். சே சார், you are answering my question. நான் எத்தனை சொல்லியிருக்கேன் அங்க பாருங்க, லட்சுமி அப்படியே வராங்க பாயிண்ட்டுக்கு. அதான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குல்ல, மௌன ராகம் மூவி இருக்கு, சீரியல் இருக்குல்ல. நீங்க என்ன கேட்கணும் சார், நீங்க மூவியை பத்தி பேசுறீங்களா இல்ல சீரியலை பத்தி கேட்கணுமா கேட்க கூடாதா? கரெக்டா சொல்லுங்க. ஆமாவா இல்லையா? நான் அதான் தப்பா சொல்றேன்னா? நான் கேட்கறது நியாயம் தானே? நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு? ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தா
நேரடியா சொல்யூஷனுக்கு போக கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்கணும்? கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கேட்கணும். ஓகேவா? இப்ப 2 பேர் தான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கேட்டிருக்காங்க. அவங்களும் டைரக்டா கேட்டாங்களா இல்ல எஸ்க்கு போயிட்டு வந்தாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. பட் எப்படி கேட்டாலும் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி அபவுட் தோஸ் 2 people. ரைட்? Don't know about serial. You have now from now onwards you have time, ma'am. I think அந்த சீரியல் முடிஞ்சிருச்சா என்னன்னு தெரியல. முன்னாடி ஒரு குழந்தை மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஒன்னு இருக்கும். அதை வச்சு அந்த சீரியல் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. ஓகே, ஜஸ்ட் நான் பார்த்திருக்கேன். ஓகே, சோ அப்ப வந்து இதுல இந்த லட்சுமி மேம் அண்ட் மந்த்ரா மேம் 2 பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பக்காவா சீரியல் மூவி எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்றாங்க. மீதி எல்லாருக்கும் மூவி தெரியுது, சீரியல் தெரியுது. ஓகே, அப்படிலாம் நீங்க மூவி தானே சார் அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம். சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். லெட் அஸ் டைவ் இன்டு தி ஸ்டோரி நவ. இந்த மௌனராகம் படத்துல என்ன ஆகும்னா, கார்த்திக் வந்து போலீஸ்ட மாட்டிக்குவார். படத்தை போகணும், போலீஸ்ட மாட்டிக்குவார். பாத்திருக்கீங்களா? போலீஸ்ட மாட்டிக்குவார். I'm not wrong. கரெக்டா தான் சொல்றேன்னு தெரியல, வேற படமான்னு தெரியல. திருப்பி நீ என்ன திருப்பி என்கிட்ட விட்டுறாதீங்க. அப்ப வந்து ரேவதி வந்து ஒரு ஐ விட்னஸா போவாங்க ஜெயிலுக்குள்ள. கரெக்ட் தானா? யாராவது அந்த சீன் பாத்திருக்கீங்களா? ஜஸ்ட் கிவ் மீ எஸ் ஆர் நோ இந்த சாட் விண்டோ. அப்ப கரெக்ட் தான், ரேவதி வந்து ஐ விட்னஸா போவாங்க. அப்பாடி, கரெக்டா போயிட்டுப்பா. இப்ப ஐ விட்னஸா போகும்போது இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் எல்லாம் நிப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிப்பாங்க. ரேவதி என்ன பண்ணுவாங்க? இங்க இருந்து போவாங்க, போயிட்டு இவரை பார்ப்பாங்க. அப்படியே மேல பார்ப்பாங்க, ஒரு பேச பார்ப்பாங்க, கண்ணெல்லாம் பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு இல்ல அப்படிமா. கரெக்டா? ஆமாவா இல்லையா? அவர் இல்லம்மா. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க? இங்க இருந்து அடுத்த ஆளுக்கு போவாங்க, அவரை பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க? இல்ல அப்படி. அடுத்த ஆள் போவாங்க, பார்ப்பாங்க, இல்ல. அடுத்த ஆள் போவாங்க, பார்ப்பாங்க, இல்லன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்த ஆள் போவாங்க, பார்ப்பாங்க, எஸ்ன்னு சொல்றாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் படத்துல வர்றது வேணா, எஸ்ன்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ. எஸ்ன்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, சோ இந்த ஸ்டோரியில இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா, you are looking for one particular item. You are looking for one particular item. Correct? Correct? அப்ப என்ன பண்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துக்கிட்ட உங்களோட ஐட்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. If it is not satisfied, you are moving, incrementing and moving. Not satisfied, incrementing and moving. Not satisfied, incrementing and moving. Not satisfied, incrementing and moving. What type of search I am talking about? What type of search I am talking about? Yes, I want everyone to answer. I am talking about linear search, right? I am talking about linear search, right? So what is happening here? What is happening here? The search is going on. The search is going on until desired thing achieved. It used to happen in so ஆடி தள்ளுபடிலாம் வர நடந்துகிட்டு இருக்கு. It used to happen right now also, right? We used to go to shop, saree shop. போயிட்டு there will be a rack of linearly arranged sarees. There will be one person inside that row. அவர் யார்? அந்த சாரி எடுத்து போறதுக்காக ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருப்பார். இது அது 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 அப்படின்னு நம்ம இன்கிரிமெண்ட் ஆயிட்டு அதை கேட்டு 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 வாங்கி பார்த்து பிடிக்காம திருப்பி ரிவர்ஸ் பண்ணி you are searching, right? In that particular thing you are searching, right? How long you will search? How long you will search? You are having one design, you are having one color in your mind until you are achieving it. Until you are achieving it, you will be doing it. You will be doing it. For some it takes 1 minute. That is the best case. For some it take 1 minute. That is the best case. For some it will not happen at all. That is the worst case. Right?
right? They will do every time, every day they will go, they will shop by shop, they will go and do that. Worst case. So until the thing is achieved, it is happening. Until the thing is achieved. So no problem as of now. Suppose my question is, you are going and looking for the person, first person itself. And the culprit kandupidichanga. What is the case now? What is the case now? Best case. No doubt about it, right? This is the best case. Which person? Answer me. Etra person is it? First person. I am calling it as order of 1. I am calling it as order of 1. I am calling it as order of 1. Clear now? Clear now? You are going searching, and the final person you are getting. Final person. What is the case now? Worst case. Order of n. Worst case. Order of n. சில பேர் டவுட் இருக்கலாம். எப்படி சார் n போட்டீங்க? இந்த क्वेश्चनல எத்தனை பேர் இருந்தா? இந்த क्वेश्चनல 5 பேர். அப்ப ஆர்டர் ஆஃப் 5 னு போடுவேன். சும்மா விளையாட்டுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன். புரிஞ்சிச்சுனா பிரச்சனை இல்ல. புரியாதவங்களுக்காக சொல்றேன். ரைட்? I will give us order of 5. Next question 10. அப்ப எந்த இடத்துல தான் அவன் நின்னுட்டு இருப்பான்? 10வது இடத்துல நின்னுட்டு இருப்பான். I will call it as order of 10. Next question 1000. Next question 1000. அவன் எங்க இருப்பான்? 1000ல இருப்பான். Order of 1000. Next question n அவன் எங்க இருப்பான்? Next question n அவன் எங்க இருப்பான்? அவன் எங்க இருப்பான்? n னா அவன் எந்த இடத்துல இருப்பான்? n number of peoples are available. அவன் எந்த இடத்துல இருப்பான்? n, then I call it as order of n. Clear now? Clear now? Order of n is a general form. Order of n is a general form. Order of n. Order of n. திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. Order of n. இதெல்லாம் அப்படியே வரணும். வந்துகிட்டே இருக்கு. Order of n. Clear now? Worst case order. Best case order of 1. Worst case order of n. Any doubt so far? Best case, worst case ஏதாவது doubt இருக்கா? So far? Make it fast. Clear for everyone? For everyone clear now? Best case, worst case. Best case, worst case. So now listen carefully. I will consider it as an array. I will consider it as an array. This one possibility, this one possibility. So this I call it as first. This I consider as second. What is the first case possibility? What is the first case possibility? Answer podunga takkanu chat window. Best case. This is the best case possibility. This is the best case possibility. What is the second case possibility? What is the second possibility? Worst case possibility. What is somewhere happening in between? What is somewhere happening in between? Average case. Average case. Okay, average case. Suppose listen carefully. Listen carefully. We have to derive the answer for average case also. We have to derive the answer for average case also. Listen, there are 5 array. There are 5 element array. 5 element array. This go for best case. This go for worst case. And in between there are 3 possibilities. So average case in ketta neenga enna solvீங்க? Average case can be order of 2, order of 3, order of 4 nu solvீங்க. Say sir no? Average case can be order of 2, order of 3, order of 3. இது மூணுத்துல ஏதாச்சும் ஒன்னு வெச்சீங்க சார் னு சொல்லுவீங்க. இது மூணுத்துல ஏதாச்சும் ஒன்னு வெச்சீங்க சார் னு சொல்லுவீங்க. அதானே சொல்லுவீங்க நீங்க? If there are 1000 items, இதுக்கு சொல்லிட்டு போயிருவீங்க. If there are 1000 items, okay, this is the best case, this is the worst case, no problem. And in between la 2 ல இருந்து 998 வரைக்கும் இருக்கு. அப்ப average case இப்படி சொல்லலாமா? சொல்லி எழுதணும்னா இதுக்கே நெட் எக்ஸாம் முடிஞ்சிராது. இதுக்கே எழுதணும் நெட் எக்ஸாம் முடிஞ்சிராது. அப்ப என்ன average caseனா என்னது? Again it is order of n or not. Generalize பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க? Order of n. Subhama, we cannot make it as n by 2. It is not possible. You have to include all the things. You have to include all the things as the average case. Right? Subhama, புரியுதா? இல்லனா டவுட் கேளுங்க. இங்க பாருங்க. இதுக்கு மேல டவுட் வரதா பாருங்க. This is the best case, one possibility. This is the worst case, one possibility. This is the worst case, one possibility. This is the best case, one possibility. In between there are hundreds of possibilities. All are average case. All are average. Clear no? All are average case. Clear no? இப்ப average case என்ன போடுவீங்க? இவ்வளவு கண்ணாம எழுதிட்டு இருக்க முடியுமா? இல்ல ஜெனரலைஸ் பண்ணி order of n னு போட்டுடலாமா? Order of n னு போட்டுடலாமா? Answer me. We can give as order of n, right? We can give as order of n, right? Any doubt? So when you are going for linear search, there are 3 possibilities. Best case possibility, worst case possibility, average case possibility. Best case means first element.
Best case means first element. First element means order of 1. Order of 1. Worst case means last element. Worst case means last element. Last element means order of n. Average case means between element. Average case means between element. Then it is also order of. This is also order. Clear or not? Just give me a confirmation in the chat window. Just give me a confirmation in the chat window. Okay. Okay. So now I'm introducing you two persons. I'm introducing you two persons. Who are all the persons? One person is called order of 1. Another one person is called order of n. Hereafter, there is one more name for order of 1. Order of 1 is Rajinikanth. Order of 1 is Rajinikanth. Rajinikanth is called superstar. Order of 1 is called constant. Teliva note panni vechunga. Two persons I am introducing. Order of 1 is Rajinikanth. Constant is superstar. Order of n is linear. Order of n is linear. Teliva note panni vechunga. Other names, very important. Very important. Please note it down. These two persons' name are very important. Order of 1 constant. Order of 1 constant. Order of 1 constant. Clear? Clear? Just give me a C in the chat window. Just give me a C in the chat window if it is clear. There will be one question from your side. Sir, you are telling linear, and you are telling constant. Why it is constant? Why it is constant? Listen carefully to this idea. If you are performing linear search, you are having 100 elements, you are having 1000 elements, you are having 10,000 elements. Tell me the best case for this. Tell me the best case for this. Tell me the best case for this. What is the best case for this first thing? What is the best case for the first thing? 1. Just don't type order and all. Just give 1. For first thing, it is 1. For first thing, it is order of 1. I am now changing the question. Listen carefully. For the second thing, now you are answering for the second thing. For second thing, what is the answer? For second thing, what is 1000 element you are having? What is the best case now? What is the best case now? Order of 1. What is the best case now? Order of 1. I am changing my question. 10,000 element you have in hand. 10,000 element you are having in hand. What is the answer now? 10,000 best case. I am asking about best case. Again, the answer is order of 1. Best case is order of 1. Order of 1 is constant. Purida? Why I am calling it as constant? Clear now? Are you all happy? Are you all able to understand algorithms? Are you all able to understand the terms? அதுதான் முக்கியம். Terms புரிஞ்சிருச்சுன்னா கான்செப்ட் புரியும். கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா மார்க்காது விரியும். கவலைப்படாதீங்க. இப்ப பாரு இன்னொரு பாம் போடுற பாரு. One more bomb for you. Listen carefully now. For this the worst case is நம்பர்ல சொல்லணும். For this the worst case is நம்பர்ல சொல்லணும். என்ன சொல்வீங்க? Order of 100. நல்லா கவனிங்க. Order of 100. Second one. I am asking for the second question. 1000 element. What is the answer now? Order of 1000. 10,000 element. What is the answer now? 10,000 element. What is the answer now? 10,000. If you consider this as n, what is the answer now? N. Order of linear. Order of n linear. Clear now? That's all. சொல்றது புரிஞ்சிச்சா? இந்த மாதிரி ஒரு டேர்மோட மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு மறக்காது. ஈஸியா பண்ணிடலாம். ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஒண்ணுமே கஷ்டம் கிடையாது. இட்ஸ் வெரி ஈஸி. Algorithm is very easy. If algorithm is easy, then everything is easy. Keep that in mind. Okay? Moving forward.
I'm going to tell one very important quote that I love. This quote I love very much especially when I am teaching computer science. I used to love this quote. நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்பவுமே சொல்ற கோட். தெளிவா இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட கதை போயிட்டே இருக்க போகுது. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கதை போயிட்டே இருக்க போகுது. Every disadvantage is overcome by one concept. Later, that concept will have one disadvantage. And the cycle goes on. இப்படிதான் நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் படிக்கணும். இந்த கோட் பேஸ் பண்ணி நீங்க படிச்சீங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ஈஸி ஆகி போயிடும். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஏதாச்சும் ஒன்று படிச்சோம் அப்படின்னா you can apply it to research too. It will have one disadvantage. Every concept will have one disadvantage. That disadvantage is overcome by one concept. Later, that concept will have one disadvantage and the cycle goes on. இப்படியே போயிட்டு இருக்கு. Okay, so this is in other words called as necessity. Necessity is mother of invention. Mother of invention. So இதோட டெவலப்மெண்டா தான் நான் இந்த கோட்டை பாக்குறேன். இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அடுத்தடுத்த கான்செப்டை ஒண்ணு மேல ஒண்ணு நம்ம அடுக்கிக்கிட்டே போறோம். Are you all ready now? Just give me a ready or in the chat window just R னு போடுங்க. அடுத்து நம்ம போலாம். R. ஓகேவா? Right. Moving forward. Listen carefully. You all know data type, right? You all know data type. What is a data type? You all know data type. What is a data type? What is the purpose of data type? Make it fast. Takkunu vaanga. Data type. What is the purpose of data type? Takkunu. Representing a type of data, defining a data, type of data. Okay, yes, very good. What type of value the data hold? Okay, so it is dealing about the type of value that a memory can hold. Or in other words, in simple terms, allocates memory based on used to store size and value. Okay, used to store value of a data based on a particular size. Okay, so it's an input format. Whatever for value data, very good. So allocates memory based on input type. Okay, so this is the definition. You all know that. Okay, suppose if I am creating two variables a b of type integer in C programming language. Okay, it allocates 2 bytes. Let's say it allocates 2 bytes for A as well as B. For A it allocates 2 bytes, B it allocates 2 bytes. You will have a memory like this. Right? You will have a memory like this. And each box corresponds to 1 byte. So that means this is 1 byte, this is 1 byte, this is 1 byte, this is 1 byte, this is 1 byte. Like that, this is 1 byte, this is 1 byte, this is 1 byte, this is 1 byte. So what will happen? 1 byte. It hold 8 bits. So far everything is clear. Just confirm me in the chat window. So far everything is clear. Just confirm in the chat window. Right. So to store A, how many boxes are needed? Everyone, I want answer from everyone. To store A, how many boxes are needed? 2 boxes are needed. To store A, how many boxes are needed? 2 boxes. So this A, let us see. This is A. Right? Can you guarantee me? So to store B, how many boxes are needed? To store B, how many boxes are needed? 2 boxes.
Can you guarantee me that? Can you guarantee me that the A and B will be adjacent to one another in memory? In memory, A and B adjacent ஆ இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. We cannot say A and B are adjacent to one another, right? So B can be stored somewhere else. B can be stored somewhere else. Here. So அப்ப நான் ஏவை எடுக்கணும்னா எனக்கு இதோட இந்த இடத்தோட அட்ரஸ் தெரியணும், பி எடுக்கணும்னா எனக்கு இந்த அட்ரஸோட தெரியணும். அப்ப நான் இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணிட்டு போனேன்னா ஒன்னொன்னுத்துக்கும் போய் வேற வேற அட்ரஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும். அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்னா அதிகமா டைம் ஆகும். Say yes or no? This is a problem, right? Can you able to understand the problem? Data type is okay, but it is having one problem. In order to understand it much better, I will tell one story now. Don't try this in your life, okay? The இதெல்லாம் போடுவாங்க, the magic எல்லாம் போடுவாங்க, don't try அப்படினு அந்த மாதிரி இத ட்ரை பண்ண வேணாம். but just I am telling it as a story. It is not happened actually. இது ஒரு புனைவு தான், ஓகேவா? இது ஒரு புனைவு, நடந்ததான ஒரு கற்பனை. என்ன ஆயிப்போச்சு, ஒரு நாளைக்கு நான் காலேஜ்ல கிளாஸ்ல பாடம் நடத்திட்டு இருக்கும்போது I am just taking to the class 5 books for referring. ஓகே, 5 புக் எடுத்துட்டு போய் நான் என்ன பண்றேன், கிளாஸ்ல ரெஃபர் பண்ணி பாடம் நடத்துறேன் பசங்களுக்கு. 2 hours I am teaching in the class, 5 books ரெஃபரிங். அப்படி இல்லாம அதெல்லாம் சும்மா விளையாட்டு, சரியா? 5 புக் எடுத்துட்டு போய் நடத்துறேன். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு வேற ஒரு கிளாஸ். இப்ப நான் இந்த 5 புக் என்ன பண்றது, இதை சேஃபா கொண்டு போகணும்ல. இட்ஸ் காஸ்ட் வெரி மச், ஸோ ஐ ஹாவ் டு கீப் இட் சேஃப். நான் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்ப போக முடியாது, நான் டக்குன்னு அடுத்த கிளாஸுக்கு போயல என்ன பிடிச்சிருவாங்க. என்ன பண்றது? அமைதியா இருந்துடலாமா? என்ன பண்றது? இப்பதான் ஓஹோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துட்டீங்க, கன்ஸ்டன்ட் சொன்னாலும் போவோம்னா இப்ப நிக்க கூடாது, சரியா? இதான் ப்ராப்ளம், இதான் கன்ஸ்டன்ட். எனக்கு அடுத்த ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, அதுதான் கன்ஸ்டன்ட். நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு நல்ல பையன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேள்வி வராங்க, சூப்பர். அகிலேஷ்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் எனக்கு. அவனை கூப்பிட்டு, தம்பி இங்க வாடா, அப்பா நினைச்சுக்காத, இத கொண்டு போய் வச்சிரு டிபார்ட்மெண்ட்ல அப்படின்னு சொல்லி. சரியா? கதை புரியுதா? என்ன யாரும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டீங்க? டக்குன்னு எஸ் ஒன்று போட்டா அடுத்து வேகமா போக முடியும். புரியலையா கதை? இப்ப நான் அகிலேஷ கூப்பிட்டு என்ன சொல்லிட்டேன், இதெல்லாம் கொண்டு போய் டிபார்ட்மெண்ட்ல வைடா தம்பி அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். உடனே அகிலேஷ் என்ன பண்றான், இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு 5 புக் எடுத்துட்டு டிபார்ட்மெண்ட் போயிட்டான். அவனுக்கு ஏதோ என் மேல கோவம் இருக்கலாம் இல்லையா, வாத்தியார் தானே, என் மேல ஏதோ கோவம். போய் என்ன பண்ணிட்டான், என் டேபிளுக்கு அடியில 1, எங்க ஹச்ஓடி சார் டேபிளுக்கு அடியில 1, பீரோக்கு மேல 1, வாட்டர் கேனுக்கு அடியில 1, அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ 1, 5 புக் 5 இடத்துல வச்சுட்டான். சரியா? வச்சுட்டா அது திருப்பி நான் அடுத்த கிளாஸுக்கு போறேன், அப்படியே அகிலேஷ பாக்குறேன், என்னடா அப்படிங்கிறேன் அப்படின்ட்டான். ரைட்டு, வச்சுட்டான், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நான் பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன். அடுத்தவர் இப்ப நான் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போறேன், அடுத்தவர் முடிச்சு ஒரு 12:30 மணிக்கா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போறேன். போகும்போது பாத்தீங்கன்னா என்ன புக்கை வைக்க சொன்னோமே, புக்கை காணும் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன். இப்ப நான் பாக்குறேன், அப்படியே போய் டேபிள்ல உட்காடுறேன், டேபிளுக்கு அடியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு புக் இருக்கு. ஆஹா ரைட்டு, அவன் வேலையை பார்த்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் இப்ப 5 புக்கையும் நான் தேடுறேன், எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு தேடி அந்த 5 புக்கையும் எடுத்து கன்சாலிடேட் பண்ணி எங்க வைக்கிறேன் போறானு, என் டேபிளுக்கு மேல. கதை புரிஞ்சிருச்சா? It takes time. It is data type. So you cannot guarantee that everything is stored consecutively. It is stored somewhere else. அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என் டேபிள் கடியில எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. அப்புறம் நான் தேடுறேன், போய் வாட்டர் கேனுக்கு மேல இருக்கிறத எடுக்கிறேன், அதுக்கப்புறமா எங்க ஹச்ஓடி சார் டேபிள் மேல இருக்கிறத போய் எடுக்கிறேன். So it takes time to consolidate all each and everything. Can you able to understand the story now? Is it clear now? Yes. 1 week later, again I am going to the same class. 1 week later, again I am going to the same class with same 5 books. போறேன். போய் நான் அந்த புக்கை வச்ச உடனே நான் யாரை பார்ப்பேன், இப்ப அகிலேஷ தான் பார்ப்பேன். அகிலேஷ் யாரை பார்ப்பான், என்ன பார்ப்பான். அவன் சிரிப்பான், நானும் சிரிப்பேன். கரெக்டா இல்லையா? இதான நடக்கும். அவன் நினைப்பான், ரைட்டு
இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு வேட்டை இருக்கு அப்படின்னு அவன் நினைப்பான். ஆமாவா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? அவனுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிரும்ல. ரைட்ரா. அன்னைக்கே அவங்க போட்டு அவர் தேட விட்டான். இன்னைக்கு கொண்டு போய் பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட்ல வச்சிருவோம் அப்படின்னு. அகிலேஷ் கூப்பிட்டு கேட்கிறேன் நான். அகிலேஷ் ஆக்சுவலா நடுவுல ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டேன். அகிலேஷ் கேட்டா, டேய் நான் உனக்கு என்னடா தப்பு செஞ்சேன்? நான் உனக்கு என்ன தப்பு செஞ்சேன்? டிபார்ட்மெண்ட்ல தானே கொண்டு போய் உன்னை வைக்க சொன்னேன். சார் வார்த்தை முக்கியம் சார். என்னடா சொல்ற? படைப்பா படம் பார்த்திருக்கீங்களா அப்படின்னு. என்ன பார்த்திருக்கேன். அதுல இன்டர்வல் பிளாக்குக்கு முன்னாடி லட்சுமி வருவாங்களே தெரியுமா அப்படின்னு. தெரியும்டா சொல்லு என்ன அதுக்கு என்னடா அப்படின்னா அவன் சொல்றான், சார் அந்த சீன்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. இல்லடா அந்த மாதிரி லட்சுமி வருவாங்க, ராதாரவி வீட்டுக்கு பொண்ணு பார்க்கறதுக்காக வருவாங்க அப்படின்னு. எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? இவ்வளவு தூரம் போயாச்சு, கதை முடிய போகுது டக்குன்னு. பாத்திருக்கீங்களா பார்க்கல இந்த சீனு? பாத்திருக்கீங்கல்ல? அப்ப வந்து லட்சுமி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரம்யா கிருஷ்ணனை தான் பொண்ணு பார்க்க வர மாதிரியே வருவாங்க. ஏன்னா நமக்கும் அப்படியே பதப்பதான் என்ன அது ரம்யா கிருஷ்ணன் போய் தலைவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டா என்ன ஆகுதுன்னா அப்புறம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட போறாரு தெரியலையே அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்ப லட்சுமி வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க, நான் உங்க வீட்டுக்கு தான் பொண்ணு பார்க்க வரேன்னு சொன்னேனே தவிர உங்க பொண்ணை பார்க்க வரேன்னு சொல்லல அப்படின்னு. ஆமாவா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? உங்க வீட்டுக்கு தான் பொண்ணு பார்க்க வரேன்னு சொன்னீங்களே தவிர உங்க வீட்டுக்கு தான் பொண்ணு பார்க்க வரேன்னு சொன்னேனே தவிர உங்க பொண்ணை பார்க்க வரல. அத டைலாக் என்கிட்ட சொல்றான். சார் டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் கொண்டு போய் வையின்னு சொன்னீங்களே தவிர டிபார்ட்மெண்ட்ல எங்க வைக்கணும்னு சொல்லல, நான் அங்கங்க வச்சுட்டு வந்துட்டேன் சார் அப்படிங்க. நம்ம பையன் எப்படி இருக்கான் பாருங்க. இதுதான் டேட்டா டைப். டேட்டா டைப்ல இந்த மாதிரி கான்செப்ட் ஆகி போச்சு. இப்ப திருப்பி நான் கிளாஸுக்கு போறேன். அதே மாதிரி 5 புக் எடுத்துட்டு போறேன். அவன் என்ன பாக்குறான், நான் அவனை பாக்குறேன். 2 பேரும் சிரிச்சுட்டு இருக்கோம். 2 மணி நேரம் பாடம் நடத்தி முடிச்சிட்டேன். அவனே என்கிட்ட வர்றான். யாரு? அகிலேஷ் இப்ப திருப்பி என்கிட்ட வர்றான். சார் அப்படி சொல்லு தம்பி அப்படின்னா, நான் கொண்டு போய் வச்சிருவான் சார். அவன் கேட்கறான் நம்மள்ட்ட, சார் கொண்டு போய் வச்சிருவா சார் அப்படின்னு நம்மள்ட்ட கேட்கறான். இப்ப நம்ம என்ன சொல்றது? வேண்டான்னு சொல்லணுமா? வேண்டாம் நான் சொல்லணும். நம்மளுடைய டேபிள்ல வைக்க சொல்லி சொல்லணும் சார். கரெக்ட்டா பிளேஸ் மென்ஷன் பண்ணி. பிளேஸ் மென்ஷன் பண்ணி டேபிள்ல வைக்க சொல்லலாம். ஓகே, வேற ஸ்பெசிபிக் பிளேஸ் சொல்லலாம். அவன்லாம் அதுக்கு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. அவன் பயங்கரமான ஆள் அவன். அதுக்கு ஒண்ணு சொல்லுவான். நம்ம டக்குன்னு அப்படியே பேண்ட்ல இருந்து சணல் எடுத்துட்டோம். இதுக்குன்னே சணல் எடுத்துட்டு போயிருந்து. சணல் எடுத்து கட்டுறா தம்பி தான் கட்டினான். கட்டி 5ஐயும் ஒரு பிளாக்கா கட்டிட்டான். இப்ப என்ன பண்ணா இந்த 5 புக்கையும் ஒரு பிளாக்கா கட்டிட்டான். இதை தூக்கிட்டு போய் என் டேபிள்ல வை அப்படின்னா, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் புக்கோட அட்ரஸ் தெரிஞ்சா போதும், செகண்ட் புக் வந்துடும். செகண்ட் புக்கோட அட்ரஸ் தெரிஞ்சா போதும், தேர்ட் புக் வந்துடும். தேர்ட் புக்கோட அட்ரஸ் தெரிஞ்சா போதும், ஃபோர்த் புக் வந்துடும். ஃபோர்த் புக் அட்ரஸ் தெரிஞ்சா போதும், ஃபிஃப்த் புக் வந்துடும். சரியா? கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சா? இப்ப எல்லாத்தையும் கட்டி வச்சுட்டோம். முன்னாடி கட்டாம வச்சோம். டேட்டா டைப் கட்டி வச்சுட்டோம். கம் ஆன், வாட் இஸ் த கான்செப்ட் சோ கால்? கட்டி வச்சுட்டோம். think about it. Not list, not linked list. It is array. கரெக்டா? அரே தானே? Why you are confusing between linked list and array? Right, I will confirm it. Don't worry, I will tell one story tomorrow because today இன்னைக்கு சொல்ல முடியாது. டைம் ஆயிட்டு 6:40 now. ஓகே, எப்படி போச்சுனே தெரியல எனக்கு. 6:40. சோ நமக்கு இன்னைக்கு பேச முடியாது. I will tell that why it is array அப்படினு சொன்னா, why it is array னு சொன்னா அத மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். This is called array because I am going to tell the memory location of this. If I am telling the memory location of this, automatically +2 B will come, +2 C will come, +2 D will come, +2 E will come. That's all. That is the concept of array. Clear or not? Array is a data type with contiguous memory allocation. எப்படி சொல்றான் பாரு. Array is a data type with contiguous memory allocation. அப்ப கண்டினியூஸா மெமரி அலோகேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற. அப்ப செதற விட்டு புக் எடுத்துட்டு போறதுக்கும் கட்டிட்டு புக் எடுத்துட்டு போறதுக்கும் வித்தியாசம் தான் டேட்டா டைப்புக்கும் அரேக்கும். இப்ப நான் கோட் சொல்றேன் பாருங்க. வந்து சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும், மெமரி லொகேஷன் வேணும்னா டேட்டா டைப்புக்கு போனேன். மெமரி டைப் என்ன, ஆனா டேட்டா டைப் என்னாச்சு, அங்கங்க போய் ஸ்டோர் ஆச்சு. அப்ப எனக்கு டைம் ஆச்சு, ரிட்ரைவ் பண்றதுக்கு டைம் ஆச்சு. அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக எல்லாத்தையும் கட்டி வச்சேன். தட் இஸ் கால்ட் எவரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் இஸ்
overcome by one advantage, that advantage is having its own disadvantage. இப்ப என்ன பண்ணோம் நம்ம, எனக்கு ஸ்டோர் பண்றதுக்கு டேட்டா டைப் தேவைப்பட்டுச்சு, அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சு. ஆனா அதுல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அங்கங்க போய் ஸ்டோர் ஆச்சு. அதை ஓவர் கம் பண்றது புதுசா ஒருத்தன் வந்தேன், அவன் பேர் என்னது அரே. அவன் என்ன பண்ணிட்டான், கண்டினியூஸா எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டான். கண்டினியூஸா எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். சரி ஸ்டோர் பண்ணிட்டான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாம் பக்காவா தான் இருந்துச்சு. பட் the problem with array is they are going to store only homogeneous element, right? Homogeneous element, right? Say yes or no? Say yes or no? What is meaning of homogeneous element? All 5 should be book. All 5 should be book. If I have one attendance register, you cannot mix it with the attendance register. சொல்றது புரியுதா? So array is having its own disadvantage. It is having a contiguous memory allocation, but it have its own disadvantage. So இத overcome பண்றதா நம்ம எங்க போனோம்? We went for one more idea, but this is not in the scope. So array problem, homogeneous element. So overcome that problem, we are going for the idea called structure. Very good, Navina. Structure. We are going to the idea called structure. Right? So this is the overall idea. This is the overall. Is it clear now? This is not in the scope. No, அதுக்குள்ள போல. Just உங்களுக்கு அந்த flavor மட்டும் அப்படியே வாசனையை காட்டிட்டு போறேன். Shall we proceed now? Forward. Shall we proceed now? Okay. Now. We will complete the basics of array today. Okay. Maximum 10 minutes. Listen carefully. Array. Generally we have array as a static one. Generally நான் சொல்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். Generally எப்படி தான் இருக்கும்னா ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கும். Static means I will give some syntax, then you will understand syntax in data type. Syntax பாருங்க, data type, array name value. Okay, so all the values are belonging to same data type. Suppose you will ask one question, sir, give me one example. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா, but to touch the basics நான் சொல்றேன். int a of 5. The moment you give like this, 1 2 3 4 5 boxes will be created. What is the index of first element? Come on, answer me in the chat window. What is the index? Very good. Answer me in the chat window. 0, and then from that you are moving 1 2 3 4. 1 2 3 4. So total elements 5. Listen carefully. Total elements 5. Start index 0. Range, if I ask the range, then 0 to 4. Clear? 0 to 4. Super Subhama. Okay, so total elements 20. Start index 0. Range, what is the range now? Tell me, make it fast. Total element 20, start 0. What is the range now? Start 0. Total element 20, 0 to 19. Listen carefully. The last one element. Total element n, starting index 0, range. Starting index 0. What is the range now? Come on. 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. This is the idea. 0 to n minus 1. This is the idea. Of the array. Okay. There is one more type of array. Rarely dynamic. So what do you mean by dynamic array? Data type, array name. We are not going to give any value here. No value. Value will be allocated at runtime. That is why it is called dynamic. Clear now? Value at runtime. That is why it is called dynamic. Clear or not? You are compiling the program, no problem. When you are executing that program, it will ask what is the size of array you want.
what is the size of array you want, then it will be a problem. Okay, okay, shall we proceed? Just give me a C in the chat window. Last one point. With that point I will conclude my lecture. With that point I will conclude my lecture. Okay, நான் ஒரு வார்த்தை தெளிவா யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, ரொம்ப காஷியஸா யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Here I am using the word generally, here I am using the word rarely, here I am using the word rarely. அப்ப அரேனாலே நம்ம என்ன முடிவு பண்ணலாம், ஸ்டாட்டிக்னு முடிவு பண்ணலாம். டைனமிக்ங்கிறது ரொம்ப ரேர். Okay, because it will create some problem. It will create some problem. One example I will tell. IRCTC. You all know IRCTC, right? You all know IRCTC, right? Yes. Again. Same mother-in-law and daughter-in-law concept. Just for fun. That daughter-in-law want to go to Coimbatore. With all family members from his husband family, totally 20 members want to go. Totally how many members want to go? 20 members want to go. Okay, they want to travel in 10 days. So they are checking one train like intercity, and only 25 seats available. They are eligible to travel. Na solra avanga ellarum travel avarudhu eligible dhaan na solra. Say yes or no? They are definitely 25 seats available, no problem. They are eligible to travel. No problem. Correct ah? Enna Subha ma'am na istupottaanga, mathangala edha problem iruka? They want 10 seats but 25 seats available. Any problem as of now? So far no problem. Everything is okay. Okay, so this 25 seats are available. But there is a problem. Listen here. This 25 seats available in S2 coach, 10 seats available. In S3 coach, 5 seats available. In S4 coach, 10 seats available. Very good, Radhaman. Very good. So now seats are available, but the term that they will use is split coaches. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது ஸ்பிளிட் கோச்சஸ்னு போடுவோம். நீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணுவீங்க சார், ஆனா நீங்க புக் பண்ற எல்லாருக்கும் ஒரே கோச்ல கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது, வேற இடத்துல கிடைக்கும். ஸ்பிளிட் கோச்சஸ் இஸ் நத்திங் பட் நான் கான்டிகுவஸ். The moment I go to non contiguous, I am overruling the array property. ஆமாவா இல்லையா? நான் contiguousனால யார் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க ஓவர்ரூல் பண்றீங்க? You are overruling the array property, right? So இந்த IRCTC கான்செப்ட் அப்படியே நீங்க மெமரி சிஸ்டமோட மெமரிக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. மெமரி அவைலபிளா இருக்கு, ஆனா நீங்க கேட்கற அளவுக்கு கண்டினியூஸா இல்லன்னா டைனமிக் என்ன ஆயிடும்? ஃபெயில் ஆயிடும். அதனால தான் நீங்க என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்றேன்? ரேர்லிங்கிற வேர்ட் யூஸ். சொல்றது புரியுதா? அதனால தான் நீங்க என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்றேன்? ரேர்லிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்றேன். சோ அரேனால என்னன்னு மைண்ட்ல வச்சுங்க, அரே இஸ் 99% என்னவா தான் இருக்கும்? ஸ்டாட்டிக்கா தான். Clear no? Whether the example is clear? Example is clear so far? Any doubt? One student will ask one doubt. Sir, அப்ப நான் வந்து contiguous memory மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? நான் contiguous யூஸ் பண்ண முடியாதா? அதை என்னால ப்ராப்பரா லிங்க் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா, just wait for 22 hours. Yes, Swamam, you are right. I am going to talk about linked list. Fantastic answer. Just wait for 22 hours. Tomorrow morning 5 AM I will give the pakka answer for that. Just I will recollect what are all the things we have discussed. Okay, I will recollect what are all the things that we have discussed for another 5 minutes. Listen carefully. This is the final touch, right? So we have discussed about the syllabus. We have discussed about the what is algorithm. That is what is a problem, what is a constraint, and what is a solution. What is feasible solution? List of possible solution is called feasible solution, and then optimal solution. The best solution is called optimal solution. Adha pathi discuss pannom. Then we went on some stories we have discussed, and at the end of the story we have given 3 notes. First one, when input size increases, time increases.
time increases. Second route, when input pattern changes, when input pattern changes, time increases. Third one, when environment changes, time increases. Then we have discussed about the linear search. What is the best case of linear search? Come on. Order of 1. Order of 1. What is the worst case of linear search? Order of n. What is the average case of linear search? What is the order of average case? That is again order of n. So these two characters I have included. These two characters. Who is constant? 1 or n? Who is constant? 1 or n? 1. 1 is constant. N is called linear. Then we went into the concept of data types. The problem with the data type is non-contiguous. So we are moving to the next concept called array. We have discussed two types of array. One is called static array, that is mostly used. And the next one is called dynamic array, that is leastly used. So we want to use non-contiguous memory allocation, but we want to connect it. So we are going to discuss about the concept called the linked list tomorrow. Right. Thank you so much, my dear friends, for your active participation. It's really a nice class. And நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்க. அதான் நான் ரொம்ப ஹாப்பியா உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கணும். நீங்க எல்லாரும் ப்ராப்பரா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்க. இது தொடக்கம் தான். இதே மாதிரி கண்டினியூஸா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அடிச்சிடலாம். ரிவைஸ் பண்றதுக்கு நிறைய நேரம் ஆகாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ரைட், ஸோ அந்த சொன்ன 4 ஸ்டெப் ப்ராப்பர்ட்டியை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. டேக் கிளாஸ், லிசன் த கிளாஸ், நோட் டவுன். செகண்ட், மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டுமே இங்கேயே முடிஞ்சிடும். ஓகே, லிசன் டு த கிளாஸ், நோட் டவுன், ரெண்டுமே இங்கேயே முடிஞ்சிடும். தேர்ட் ஒன் இஸ் ரிவைஸ். ஃபோர்த் ஒன் இஸ் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். இதை 4 டெய்லி ஆக்டிவிட்டியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னா ஈஸியா நம்ம கிளியர் பண்ணலாம். ரைட், தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் மை சைட். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ பிலீவ் தட் நான் எப்படி என்ஜாய் பண்ணணும் அது மாதிரி நீங்களும் அந்த சைட்ல இருந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நான் பிலீவ் பண்றேன். இது நமக்கு கண்டினியூஸா வரணும். அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எப்பவுமே தேவை. ரைட், see you tomorrow. Recording will be available by 10 AM and also the self assessment will be available by 10 AM. Okay, so அதனால நீங்க எல்லாரும் தெளிவா தயாராயிடுங்க. All the very best. See you all tomorrow morning 5 AM. Bye. Take care. Any doubts? Sorry, நான் பாட்டு போறேன். யாருக்கா டவுட் இருந்துச்சுன்னா you can enable your mic and ask. மத்தவங்க லீவ் ஆயிடும். No problem. Right? Any doubts? சார் ப்ளீஸ். சார் இது இருக்குது இல்லைங்க சார், இப்போ 2வது எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்கல்ல, அந்த ரேண்டம் நம்பர், அப்புறம் வந்து அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் சொன்னீங்கல்ல. ஆமா, அதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது ஒர்ஸ்ட் கேஸ் பெஸ்ட் கேஸ் சொல்லையில வந்து ரேண்டமா இருக்கிறது தானே பெஸ்ட் கேஸ் வரும். இல்ல நம்ம சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லியிருந்தீங்களா? இல்ல சார், இப்ப ரேண்டம் நம்பரா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஓகேவா? சோ நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்றேன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுங்கன்னு நான் உங்கள்கிட்ட கேக்குறேன். ஓகே, நான் இங்க எழுதுறேன் உங்களுக்கு. நான் வந்து உங்கள்கிட்ட அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கொஸ்டின். ரேண்டம் நம்பரா இருக்கு. அப்ப எப்படி இருக்கு? 5 இருக்கு, 3 2 இருக்கு, 1 இருக்கு, 10 இருக்கு. இதான சார் ரேண்டம்? ஆமா. இப்ப அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுக்க சொன்னேன்னா இது ரேண்டமா இருக்கு. இட் வில் டேக் மோர் டைம். தென் அசெண்டிங் ஆர்டர்ல நான் கேக்குறேன். இவனும் நான் அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுத்துட்டேன். 1 2 3 4 5 நான் அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுத்துட்டேன். இட் வில் டேக் லெஸ் டைம். கரெக்ட் தான் சார்? அதனாலதான் நான் இது என்ன சொல்றேன்னா பெஸ்ட் கேஸ்னு சொல்றேன். ஓகேவா? கொடுத்ததே வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுத்துறீங்க. அதான் சொல்றேன். கொடுத்ததே அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதுதானே பெஸ்ட் கேஸ். ஆமா. அதான் சார் சொல்லிருந்தேன். ஓகே. Thank you. Any other doubts, my dear friends? Chatல போட்டிருக்கீங்களா? No? சரி, I am stop sharing and I am
stop recording.